No. I gotta show you. Wow. That's what caffeine is. Who knew? Buonasera, buonasera, benvenuti a Palazzo Bovare, benvenuti all'ultima masterclass, ragazzi, della Milano Wine Week 2021. Sì, è vero, siamo arrivati alla fine della nostra manifestazione. Chiuderemo dopo questo appuntamento con un altro appuntamento importante, un talk dove parleremo di donne e vino, e chiuderemo con questa iniziativa, ma questa è l'ultima masterclass e per me è un onore condividere questo momento con un grande ospite, un grande amico, una persona che ha fatto dell'innovazione la sua vita, prima nel campo del biomedicale, che prosegue evidentemente nella sua carriera, e poi inventando proprio a partire da questa esperienza un oggetto che ha cambiato il modo di bere il vino, di berlo al calice. Il Coravin nasce e ha già servito, Greg lo dice sempre, oltre 200 milioni, no, di calici nel mondo, quindi pensate a che cosa ha cambiato questo strumento così straordinario. E oggi però abbiamo l'onore non solo di così avere un overview di quelli che sono tutti i prodotti e i nuovi prodotti della gamma Coravin che nel frattempo, negli anni, si sono succeduti, ma anche la possibilità, soprattutto oggi, di scoprire questo nuovo meraviglioso strumento, questa nuova meravigliosa creazione, che è il Coravin Sparkling, che finalmente presentiamo a Milano, e siamo profondamente onorati. Di questo ringrazio Greg, ringrazio Marcello Magaldi, che è Coravin nel Sud Europa e che insomma presidia tantissimo il nostro mercato italiano. Ricordiamocelo sempre, siamo il primo produttore del mondo, quindi siamo un paese molto importante ovviamente per Coravin, ed è anche per questo che insomma è giusto ed è corretto che Milano sia un luogo dove presentare queste innovazioni. E per me questo è un onore particolare perché, ripeto, chiudere così la Milano Wine Week con uno degli uomini che ha cambiato il modo di servire, il modo di vendere il vino, il modo di somministrarlo, è davvero un onore, ed è comunque vada prima di tutto un messaggio per il futuro, per la nostra edizione 2022. Noi siamo una manifestazione innovativa, lo saremo sempre di più. Chiudere con questa innovazione è davvero qualcosa di spettacolare. Greg, the stage is yours. Thank you so much, Federico. Thank you for everything. Thank you for this incredible week that you've put on this marvelous show, which is it is the first show I've been to since the pandemic is over. So thank you for liberating me. Hello, everyone. I'm Greg, inventor of Coravin and founder of the company. Thank you for joining us on this absolutely beautiful Sunday. I hope that you will enjoy the masterclass, that you will ask questions, and that we will pass the blind tasting that you're about to go through. So I'm joined by Marcello. Marcello is our head of Italy and most of Europe, and luckily also fluent in Italian and English, so he can do some translation for me. Absolutely. So I would love to give you a little bit of the history of Coravin, take you through the innovations that we have developed recently, particularly during the pandemic. It was the single most productive time for our research and development in our history. We launched 4 new products into the pandemic, and I get a chance to speak to you about them today. But it was wonderful for me, even though we had limitations on what we could do during the pandemic. We were able to have 10 of us in the office at any one time, and so I was stuck with the R&D team inside of the Coravin office, working every day on what you're going to see. Dunque, innanzitutto buongiorno anche da parte mia. Vi racconto un po' quello che ha detto Greg, giusto per evitare di perdere informazioni, certamente. Greg diceva che il 2020, nonostante tutto, è stato per noi forse uno degli anni più produttivi nella storia della nostra giovane azienda, in quanto nel 2020 abbiamo lanciato ben 4 nuovi prodotti. Oggi Greg vi presenterà un po' tutta quella che è la nostra storia, la sua storia, e quella che è la gamma di prodotti Coravin che, come diceva Federico, sta cambiando il modo di bere vino nel mondo. So, I am not in the wine industry. I work in medicine.
I come from outside of the industry, but I am a wine lover. I have fallen in love with wine when it was illegal for me to do so. I was 16 years old, but I looked older. In my country, you have to be 21. So I grew a beard, and we went up to Napa Valley, and I was served my first taste of wine. It was actually this winery. This is Péjus Winery, and that's Mr. Tony Péjus. This is the moment that I told him that he served me my first wine when I was 16 years old. And you can see he looks angry at hearing that this is true. I'm so glad that photograph was taken. We're very close friends still, and he started me on my journey into the love of wine. What I love about wine is its variety. I love that it is grown in so many countries, there's 140,000 different bottlings of wine every year, and that those wines change the longer they spend in bottle, which means that I will never be able to explore the full breadth of the wine that exists in the world, but I'm going to try. I won't even be able to taste all the different grape varieties in Italy, unless that's all I do for wine drinking for the rest of my life. I loved to explore wine, but I was limited in the ways that I could do it. In order to drink a glass of wine or to taste a wine, I had to open the bottle. And when I opened the bottle, I exposed it to air, but really when I poured it into my glass, air got into the wine, and I was starting a clock that meant that I was going to drink that wine until it was gone, whether that was the wine that I wanted to drink more of or not. If I wanted another bottle, I would have to open another bottle and put that wine at risk. What I really wanted to do was to be able to drink a glass of sparkling wine, a glass of white wine, and a red wine on a Tuesday, and not have to think about when I was going to come back and drink from that wine again. I wanted to be able to compare Chardonnay from around the world, or drink a vertical of a wine on a Tuesday. And I wasn't doing that because it meant that I had to have the right number of friends over for an event that never happened. So, luckily, go ahead. Dunque, un amore per il vino, quello nato in forma illegale, perché Greg aveva solo 16 anni quando ha provato il suo primo calice in una cantina in California, cosa che negli States è abbastanza illegale. Questa foto immortala il momento in cui lui ha raccontato al proprietario della cantina questa storia. E un amore quindi nato tanti anni fa e che ha portato Greg a una serie di considerazioni. La prima, appunto, migliaia di bottiglie prodotte ogni anno, migliaia di bottiglie che cambiano nel corso degli anni, quindi già lì una sorta di frustrazione per non poter riuscire a provarle tutte, a capire, appunto, a provare tutti gli Chardonnay di tutto il mondo. Seconda considerazione, da cui poi è nata la sua sfida, il fatto che per provare un vino, per doverlo, bisogna stapparlo, e stappando la bottiglia ovviamente il vino entra in contatto con l'ossigeno e inizia un processo di ossidazione che comunque ti limita in quello che è il tuo viaggio nel mondo del vino. Quindi è da lì che nasce questa missione, poter provare qualsiasi vino senza dover compromettere il vino restante all'interno della bottiglia. Greg, per la cronaca, non arriva dal mondo del vino, è semplicemente un grande amante. Il suo settore è il settore medico, come adesso vi racconta. So as I mentioned, I work in medicine. I invent new medical therapies to treat normally unmet diseases. I'm a physicist and an engineer, and this is where I've spent my career since I was 23 years old. The first product I ever invented is this one. This is called a protective peripheral IV catheter, and it was a needle that used to be put into someone's vascular system to infuse drugs. After this product, I developed another one that was used for chemotherapy. It was an implant placed underneath the skin, and we would access it with a needle over and over again through the skin during the course of somebody's therapy. So I got very good at making needles that went into and out of things without doing damage. So that was important, as it turns out, in my career. So I remember one night sitting in my kitchen with a bottle of wine in one hand and the needle in the other, thinking there's just got to be a way I can get wine out of this with this. And so that was 1999, so 22 years ago now. This is the first prototype I ever made of Coravin, sitting on the right-hand side.
That evening, I tried 5 different Spanish wines, side by side. And my life has never been the same since. I have the freedom to drink anything by the taste or by the glass. And so friends came over, and they saw me drinking this way. And they said, you know what, I'd really like to drink that way too. Can you make me one of these? And so I had a day job running medical companies, but I was like, okay, I'll make you one. I made one as a wedding gift for a friend. And then his friends saw them, and I made ones for them. And then their friends saw them, and I made more and more. In the meantime, I was testing. I wanted to make sure that I could pour a glass of wine from a bottle like this, and then come back to it 5 years later, and it should be no different than a bottle I had just opened from the same case. I didn't want it to be still drinkable. I wanted it to be identical. In a blind tasting, I should not be able to tell. So I experimented with different needles, different gases to push the wine out of the bottle, different pressures, and of course, different wine. So I went through, I would buy these half cases, 6 bottles, and I would pour a glass from the first bottle, and then I would come back at 1 month and blind taste it against a new one, and then at 6 months, and then at 1 year, and then 2 years, and then 5 years. And I kept blind tasting until I got the right combination of needle, gas, and pressure. And that became the first Coravin. So we launched the company in 2011. We launched the product in 2013 in the US, 2014 here in Europe, and 2015 in Asia Pacific. Come dicevamo, un professionista del settore medico, esperto di invenzioni mediche, in particolare di aghi. All'epoca, parliamo del fine anni 90, quindi 98-99, stava lavorando su un progetto molto particolare, degli aghi super sottili per pazienti di chemioterapia che dovevano essere sottoposti a terapie molto molto intensive, e specificamente degli aghi che servivano a passare in un impianto sottopelle, quindi dovevano essere specificamente testati per passare attraverso i tessuti senza creare alcun danno. Ed è da lì che arriva la sua vera expertise. Poi nel 99, quindi parliamo di 22 anni fa, una sera in cucina, lui è un grande amante del vino, ha una gran cantina, e quella sera si trovava a casa e con in mano un ago da un lato e nell'altra mano una bottiglia, si è detto ci deve essere un modo di poter degustare questo vino senza dover compromettere il resto, ed è così che ha dato il via al progetto Coravin, di cui qui vediamo un primo prototipo. Forse is this the real first one, Greg? Yeah, Il primo vero Coravin, che all'epoca si chiamava Wine Mosquito. Praticamente con questi aghi lui passava attraverso il sughero senza danneggiarlo, ok? Riuscendo quindi ad estrarre un quantitativo di vino in piccola quantità, adesso vedremo come, e poterlo degustare. Inizia quindi a costruire questi prototipi, gli amici ovviamente a casa, a cena, ad ognuno di loro veniva offerto un vino diverso senza mai stappare le bottiglie, e nel corso del tempo ritornava alle stesse bottiglie per testarle di nuovo. Il suo obiettivo sin dal primo giorno era stato quello di creare un prodotto che permettesse di estrarre il vino, gustarlo un giorno specifico e tornare alla stessa bottiglia dopo 5 anni e trovarlo invariato nel senso che il vino ha seguito la sua evoluzione naturale, così come il produttore ha pensato che quel vino avesse dovuto evolvere praticamente. E così è stato. Nel 99 gli viene l'idea, quindi si accende la lampadina, dopodiché passano un bel po' di anni prima della fondazione della nostra azienda, che è 2011. 2011 la creazione dell'azienda, 2013 il primo lancio sul mercato, e ad oggi siamo in 60 paesi, ma vi diremo come ci siamo arrivati. So now we're in over 60 countries. It's amazing to see how quickly Coravin has been adopted. I know Federico mentioned it. We've served over 200 million glasses of wine. Millions of Coravin have been sold since we launched the product. The United States is our most important market, but the UK and France are right behind. And Italy is one of our most important markets for restaurants and wine bars. We're probably in more restaurants and wine bars in Italy than any other country in the world. So it's been a really incredible experience to see how broadly Coravin has spread, and also the ways in which it's being used. So I knew that Coravin was useful for me at home.
as a wine consumer. This is how I drank wine. And I had a thought that restaurants might want to use it to be able to pour any wine by the glass, which is what we are seeing more and more. But I've been happy to see that it's also being used by wineries. They use it to check on their own wines, to test them before they send them to an event, to make sure they're in good shape, to serve them to guests that come by the winery. This is the top left picture is Burgundy. Those are Burgundy producers. This was at a one-year blind tasting with their wines. In Beaune, they had accessed them and left them there. We came back a year later. I've never been more nervous in my life. Ceretto, that's his facility in Piemonte. He was the first winemaker to use Coravin outside of the United States. Robert Parker, as a critic, used Coravin to sample his wines and became a good friend. Chateau Latour also tests their wines before they go to events. It's been amazing to see all the different ways that critics and teachers and students are using Coravin, along with people like me at home, just drinking the wines that they love. Come dicevamo, 60 paesi in cui ad oggi siamo presenti, gli Stati Uniti rappresentano quello più grande ovviamente per questioni di volume, seguiti poi da Francia ed Inghilterra. L'Italia ha una grande presenza per noi nel settore Horeca, in tantissimi ristoranti, wine bar e produttori siamo presenti, soprattutto grazie a una grande distribuzione che è gestita dalla Ceretto, di cui qui vediamo un'immagine della cantina. In generale il prodotto, come potete vedere, è utilizzato un po' ovunque. I produttori lo utilizzano in cantina per testare l'evoluzione dei loro vini, per servire durante le degustazioni. Viene utilizzato dagli educatori, quindi dalle scuole del vino, dagli studenti, per evitare appunto di sprecare l'intera bottiglia. I ristoranti ovviamente ad oggi offrono al calice un po' tutta la loro carta dei vini e non solamente le classiche 4 bottiglie che ci si ritrova col tappo infilato sopra, appunto, che non sappiamo mai da quanto sono state aperte. I critici o miscelate, mi suggeriscono. Critici, amanti del vino, diciamo è un prodotto utilizzato davvero da tutti. Queste sono un po' delle foto che più rappresentano l'evoluzione di Coravin, in particolare forse questa in alto a sinistra che è un blind tasting fatto a Bordeaux, dove Greg è stato un primo anno per testare tutti i vini, quindi coravinare le bottiglie, un neologismo che abbiamo fondato noi, ed è tornato nella stessa regione l'anno dopo con gli stessi produttori per testare appunto alla cieca i vini, quindi il vino coravinato un anno prima rispetto al vino della stessa cassa appena stappato. Uno dei momenti in cui penso il suo nervosismo e ansia sia arrivato ai livelli massimi, però anche lì nessun produttore è riuscito a indovinare la differenza, quale fosse il vino coravinato e quale fosse il vino appena stappato. Robert Parker, grande influencer nel mondo del vino, se così lo possiamo chiamare, piuttosto che James Suckling, che ha servito più di 14.000 etichette, che ogni anno testa questi vini appunto tramite il nostro prodotto. Come dire, un prodotto che sta cambiando e che ha cambiato il modo di approcciarsi al vino e che continua ad innovare, come vedremo. So this is our new lineup. Our goal is to make sure that when you use Coravin, for whatever reason, that the last glass is just as good as the first glass you poured from that bottle, however long into the future you want to drink that wine. This is what I wanted in my own home from the beginning. I wanted to drink any quantity of wine from any bottle I owned whenever I wanted without having to think about when I was going to drink from it again. So that led to the original Coravin. Now we have as well the new Pivot, which I'll demonstrate, and as well as Sparkling, which we're going to demonstrate and you guys are going to test for us. So this is important. Per chi dovesse già conoscere la nostra azienda, diciamo, questa slide forse rappresenta maggiormente quella che è stata la nostra evoluzione. Nasciamo come prodotto per versare senza stappare, quindi quello che oggi si chiama Coravin Timeless è il prodotto intorno al quale è nata la nostra azienda, quindi quello con l'ago per intenderci. Conservazione senza tempo, perciò l'abbiamo chiamata Timeless, perché il vino segue la sua evoluzione naturale. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo però abbiamo introdotto dei nuovi accessori, dei nuovi prodotti che si distaccano un po' dalla filosofia del non stappare. Tra i primi c'è il Pivot, di cui adesso Greg vi darà una dimostrazione live, e poi c'è il nuovissimo Coravin Sparkling. Quindi ad oggi Coravin offre al cliente finale una preservazione in base alle sue necessità. Dal timeless, quindi da una preservazione senza tempo, al mese o 3 mesi rispetto al Pivot o con l'utilizzo dei nostri tappi a vite, e 2 settimane o un mese per il nostro Sparkling.
So I'm going to do a quick demonstration of our latest version of standard Coravin. This is what we now call Coravin Timeless. Still uses a needle. But when I founded the company, I said, whatever we make always needs to be faster, easier, and more fun to use. That was the goal. Faster, easier, more fun. It's wine, after all. So this is our new Coravin Model 3 Professional. Thank you. It still uses argon gas to push the wine out of the bottle, a needle to go through the cork. But no longer does it use a clamp. You just put it on top of the bottle and press it straight through. Tip it sideways, press the trigger, gas goes in, let go, and wine comes out. I've not threaded my needle on, pardon me. It's always good to embarrass yourself when you first start. Check and make sure your needle is nice and tight. There we go. You would think I didn't invent the thing. So that's Coravin Timeless. Pour the wine out of the bottle into your glass as much as you like, tip up when you want to stop, and then pull the needle out. That's it. So still works very similarly to the old way. The wine should last for years after you've used it. Couple of key points. Store your wine on its side, keep the cork wet, keep it cold, and wash your Coravin. Please, if you use Coravin and you don't wash it, you should look guilty right now. Hot water through here at the end of the day to clean it. So that's Coravin. Do you want to do the aerator as well? Yeah, why not? He's reminding me. I'm forgetful. It is day 3. So we also came up with the Coravin aerator. I was in Australia, and a collector looked at me and said, how do I decant my wine? Now that you've allowed me to pour it by the glass, how do I decant it? And I originally said, just let it sit in your glass longer and swirl it around maybe. But actually, I thought we could make a product. So on the flight back from Australia, we created the first Coravin aerator. It fits onto any of your Coravin models, just like that. You use the Coravin like you normally would. Aeration, as a physicist, aeration is a factor of surface area and time. So if you don't want to wait a long time, you increase the surface area. Because we pour with the pressure of argon, I can break the stream up into lots of streams that become droplets, and it increases the surface area of the wine by a factor of 1,000. It's the equivalent of about an hour in your glass. If you'd like to try a comparison when we're done with the presentation, come on up. We'll pour you 2 glasses side by side. So that's the Coravin aerator. Works really well. Thank you so much for the addition. Come avete visto, questo è il Coravin classico, il nostro timeless. Per chi non ne conosceva o ne conoscesse l'uso, in pratica all'interno del nostro dispositivo c'è una capsula di argon. Si passa con l'ago attraverso il sughero, si arriva all'interno della bottiglia, la pressione del grilletto rilascia l'argon all'interno della bottiglia. Quest'argon ha 2 funzioni. La prima, quella di spingere il vino fuori, la seconda, quella di rimpiazzarne il contenuto all'interno della bottiglia. Si tratta di un gas inerte, quindi non altera i valori organolettici del vino, gli permette un'evoluzione naturale. Come vi raccontava Greg, la nostra filosofia è stata sempre quella di creare dei prodotti che nel tempo fossero più veloci, più facili da utilizzare e più divertenti. In quanto a velocità e facilità di utilizzo, abbiamo sostituito le classiche morse iniziali. Non so se ricordate, i primi Coravin dovevano abbracciare la bottiglia, era un po' più artificioso, sempre molto semplice. Sono state sostituite dalle smart clamps, quindi adesso con un movimento singolo praticamente si entra e si esce dalla bottiglia. Per quanto riguarda la parte divertente, ecco, l'areatore forse rappresenta uno degli accessori più interessanti della nostra gamma di prodotti. Greg, di ritorno da un viaggio in Australia, praticamente si era imbattuto in Australia in un produttore che gli aveva chiesto: ok, perfetto, adesso verso il mio vino senza stapparlo. Come faccio però a farlo decantare? Devo lasciarlo nel calice per tot tempo? Non è una cosa carinissima. Giustamente, quindi Greg sul viaggio di ritorno in aereo ha sviluppato l'areatore. Non si tratta di nient'altro che un prodotto che permette di mettere in contatto il vino con l'ossigeno. Come avete visto, crea un vero e proprio effetto doccia. Sono una trentina di microfori che mescolano flussi di ossigeno a flussi di vino, offrendo lo stesso risultato di 1 ora e mezza di decanting nel bicchiere, nel calice. Quindi praticamente abbiamo risolto il problema dell'ossigenazione direttamente durante il servizio. Vi ha invitato Greg a fine masterclass a salire e a fare un side by side tasting anche solo al naso. Vi renderete conto, sono 2 vini completamente diversi. It also looks really cool. A wine shower sounds like a good idea. So
back I went to Australia. It was a couple of years later. And this time I was at a restaurant just outside of Sydney to the north called the Stunned Mullet, which was a great name for a restaurant. And the restaurateur said to me, I like Coravin. I use it to serve many wines by the glass, but. And whenever someone says but, it's really important to listen. He then listed the following. It pours too slowly. If you don't know how to use it, you can break the needle. If you don't know how to use it, you waste the gas. And it doesn't work with screw caps at the time. It doesn't work with plastic cork. It doesn't work with Vinalock. It doesn't work with all these different types of closures that I want to serve wine from. And I want it to be more efficient. But other than that, I like Coravin. So I thought, okay, well, there's got to be a way that we can make something that pours faster, doesn't take any training. Oh, there was one other thing that he said. I don't need the wine to last 5 years. I'm a restaurant. If the wine lasts 5 years, I'm selling the wrong wine. And so he said, I just need a month. So I wanted to make something that was faster, easier, took no training, and the wine didn't have to last 5 years. And so I thought, okay, I will invent something again on the plane back, this time called Pivot. So Pivot is a system that works after you have removed the closure. So you pull the cork or remove the Vinalock, or you unscrew the screw cap, and you put in our stopper, the Pivot stopper. Pivot stoppers are inexpensive. They last for a long time. Just wash them in between bottles when you're using them. It's got this little cap on the top that seals it. Pull the cap off. There's a little valve on the inside. You place, instead of a needle, a big tube that never wears out through the valve. Tip it sideways, press the trigger, argon gas goes in. The argon pushes the wine out of the bottle into your glass very quickly. You can fill the glass in a couple of seconds. And then remove, recap the bottle, put it back into your wine fridge, store it. The wine will last for a month, blind tasting. You can't tell the difference. 1 month. I'm trying to get it to go to 3. I think I can get it to 3 months. And if I can get it to go to 3, I can probably get it to go to a year. So this is our new system, Pivot, launched during the pandemic. Also, it pours much more efficiently. Our needle-based system, because it's pouring through a needle, can only pour 15 glasses per capsule. This one, because it's pouring through a big tube, can pour 20. So it's more efficient, less expensive to use. Sempre in Australia, anzi sempre di ritorno dall'Australia, sul famoso volo, Greg, non scherziamo, è davvero così, Greg ha praticamente inventato il Pivot. Un nuovissimo device lanciato nel 2020 che, come dicevo, si allontana dalla filosofia del non stappare la bottiglia. Ma partiamo dalla ragione di questa invenzione. Un ristoratore in Australia, durante una chiacchierata, gli dice: complimenti, bellissimo prodotto, adesso serviamo qualsiasi vino, ma quando qualcuno ti dice ma, c'è sempre quello che segue, diciamo, non è sempre positivissimo. Quindi il ristoratore gli dice: guarda, è un po' troppo lento, rischi spesso di rompere l'ago se non sei allenato, se non sei formato sull'utilizzo di questo prodotto, e soprattutto non tutti hanno bisogno di una preservazione che arrivi ai 5 anni. E Greg quindi accetta la sfida e su questo volo di ritorno inventa il Pivot. Stessa tecnologia, stesso principio quindi di utilizzo dell'argon, come avete visto. La differenza qual è? La differenza è che stappi la bottiglia, quindi anche lì non hai più limitazioni come nel Coravin Timeless. Il Coravin originale funziona solo con vini fermi e tappo che sia rigorosamente di sughero o agglomerato. Il Pivot invece si stappa la bottiglia, si inserisce uno stopper universale che si adatta al collo di qualsiasi bottiglia. Quindi già lì ti amplia l'esperienza a qualsiasi tipo di bottiglia. Dopodiché, come avete visto, l'ago è stato sostituito da una cannula con un doppio canale. Da un lato passa il gas, dall'altro passa il vino. Superficie molto più ampia, quindi si massimizza l'efficacia del servizio. Si arriva a servire il 30% di calici in più con la stessa capsula rispetto al Coravin Timeless. Ovviamente, cosa succede? L'abbiamo stappata la bottiglia, quindi è una conservazione comunque limitata nel tempo, perché anche solo quell'attimo ha comunque portato il vino a contatto con l'ossigeno, quindi iniziato un lieve processo di ossidazione che nel corso di un mese, diciamo noi parliamo di preservazione di almeno un mese per tornare sempre per difetto in realtà,
Quindi si stappa la bottiglia, si inserisce lo stopper e si serve normalmente. Si richiude lo stopper e per un mese quella bottiglia avrà sempre lo stesso sapore. È un prodotto che ha rivoluzionato tantissimo anche il settore della ristorazione recentemente, proprio perché la mancanza di staff o il continuo cambiamento di staff ha portato a una mancanza di esperienza con l'utilizzo del Coravin. Adesso con il pivot, praticamente nuovissimo staff, è talmente semplice che non ha bisogno appunto di questo training particolare. Quindi sta avendo tanto successo nel settore dell'oreca, ma anche a casa con i vini, quelli da tutti i giorni fondamentalmente. So the other thing that we did, we recognized during the pandemic that the trade, restaurants and wine bars and wineries had gone through a lot. As you, I'm sure, experienced here, our restaurants were shut for a year in the United States. And so we wanted to try to help the restaurants as they came back from the pandemic. And so what we did was we launched a new capsule, the professional capsule for the trade. So instead of our standard capsule, which the consumers use and is the standard capsule you guys probably are aware of, we launched one that was about 30% longer than the original, so it has more gas, and we sell it for the same price to trade as we used to sell this. So the professional version is more, it will allow you to pour more glasses per capsule, which decreases your cost per capsule. So with a pivot, this will pour 25 glasses, and with standard Coravin, this will pour 20. So that's the other change that we made. The only difference is, and you'll see that with these two devices, the cup is longer. So this part is a little bit longer, just to be able to fit the new capsule. So that's the Coravin Professional. It's also true with the pivot. Quindi terza innovazione introdotta nel 2020, dopo le smart clamps, dopo il pivot, la gamma Pro. Come sappiamo, l'oreca, il settore della ristorazione, è stato forse uno dei settori maggiormente danneggiati da questa pandemia, quindi quello che abbiamo fatto è stato molto semplice: creare una linea Pro, quindi una capsula di argon che contenga il 30% in più di gas, ma che per i professionisti, per i ristoratori abbia lo stesso costo. Quindi, come avete visto, abbiamo praticamente allungato il nostro device, inserito la capsula che massimizza l'utilizzo del Coravin, quindi praticamente si passa dai 15 calici classici con il Coravin Timeless ai 20 e ai 25 addirittura con il pivot. Parliamo di un'incidenza davvero di 30 centesimi a calice, parliamo di più o meno €1,20 a bottiglia con questa gamma Pro, che di nuovo sta avendo molto successo all'interno del settore della ristorazione. E adesso direi che è il caso di parlare dell'ultima grande innovazione. This took me a long time. So Coravin Sparkling, I got to demonstrate. As soon as I launched Coravin in 2013, people were asking, does it work with sparkling wine? And I would say, no, we're working on it. It took us 8 years. I spent 4 years going the wrong direction, putting needles through sparkling wine corks and wine spraying everywhere and trying to control the flow and repressurize wine when it came out of the bottle, and it was nonsense. And one of my engineers stopped me and said, stop, this is stupid. He said, you know, actually, sparkling wine has carbon dioxide already in it. Carbon dioxide is heavier even than oxygen and heavier than air. I'm sorry, not air, argon. So he said, we don't need to protect it against oxidation as much as we do in a still wine. What we need to do is close the bottle and protect it from any new oxygen getting in or any CO2 from getting out. And we need to find a way to protect the perlage. That's all we need to do. Sounded a lot easier. It still took us 4 years. So what is the Coravin Sparkling system? First, it consists of a universal stopper. I know it looks big, but it's really only a centimeter taller than a closed bottle. So it fits in a normal wine fridge on its side or standing upright. Then we wanted to make it so that it fit every single bottle of sparkling wine, from a half bottle to a magnum. I think we have found it. Fits on Krug Magnums, fits on Veuve Clicquot, fits on Chandon, fits on Baresh, fits on Gosset, which is the hardest one for us to fit. So we really have truly made an absolutely universal stopper. If you find a bottle it does not fit on, take a photograph, send it to me. I'm greg@coravin.com, and I will send you a case of that wine. We are trying to find bottles it does not fit on.
The third thing we wanted to make sure is that no oxygen got in and no CO2 got out. The entire wine industry, preservation side of the wine industry, uses one material to seal bottles: silicon rubber. Silicon rubber is a great material, except it allows oxygen to go through. Silicon rubber is the single most permeable to oxygen elastomer we have ever found. So we knew we could not use silicon rubber. Luckily, I work in medicine. We have many materials in medicine that can keep oxygen out as well as keep CO2 in, so we switched to a medical material that we use on the inside of this. So it really is truly the best stopper. We wanted also to make sure that it was easy to use. This is a bottle we've been drinking over the last week. On the inside, I know there is carbon dioxide that wants to get out very quickly. If I wanted to make a big popping sound, I would lift this handle to open it up, and it would go poof. If you don't want to make a loud noise, you can release the pressure with this before you open. So simply tilt the stopper, like so, lets out the CO2, pull this up, pour yourself a glass of wine, like so. It's encouraging to see it's still foaming. That's always good. And then you take it, place it back on the bottle, and close. That's it. Pretty easy to use. One-handed operation. In between pours, always make sure to close the bottle. At the end of service, or if you're at home like me, at the end of the evening, you want to make sure you protect the perlage, or the pressure inside the CO2, or the bottle. So, sparkling wine comes from very low pressures to very high pressures. Prosecco is down around 3 bar. Satin is also around 3 bar. Champagnes, some of them are as high, in California Sparkling, as high as 7 bar. So we had to find a pressure that we could repressurize the bottle to that would protect all the different varieties of perlage. That's what this little green indicator is for. So to repressurize the bottle, we use pure carbon dioxide. I tried all sorts of other gases, they didn't work. CO2 is the only thing that works to protect perlage. Each of these capsules will preserve up to 7 bottles of sparkling wine. It's about €1 per bottle. So the way that you use it is you simply press down. You'll notice the green indicator goes to red while it's filling, and it'll go to green when you're done. So that's it. That's Coravin Sparkling. Thank you for coming. It's pretty simple. So our goal is to have the last glass taste just as good as the first, weeks later, even months later. So we say 2 weeks, but actually I'm now doing tests at 2 and 3 months, and the results are excellent. This, as I mentioned, the wine can be stored on its side or upright. Keep it cold, and you'll have the best results. That's Coravin Sparkling. Dunque, prima di passare alla sfida degustativa che vi aspetta e che avete già di fronte a voi, vi raccontiamo un po' com'è nato il Coravin Sparkling. Siamo nel 2013, di nuovo Coravin al suo anno di lancio, Greg presenta il prodotto, arriva una giornalista, la prima forse, e dice: bellissimo prodotto, ma funziona anche per le bollicine? Ovviamente la risposta all'epoca era no, il principio è diverso, diversa pressione, diverso gas. E quindi dal 2013 che inizia il progetto Coravin Sparkling. I primi 4 anni di studio sono, tra virgolette, come dice Greg, sprecati su un progetto che voleva un prodotto simile al Coravin originale, quindi un ago che trasversalmente entrasse nella bottiglia di champagne e servisse lo stesso ripristinandone il livello di perlage. Ovviamente il tutto è risultato per anni in esplosione di tappi, bolle ovunque, nel senso è stato davvero intenso come periodo di sviluppo, fino a che uno dei suoi ingegneri non gli ha detto: ok, guarda, stiamo sbagliando l'approccio, in realtà l'anidride carbonica presente all'interno dello champagne protegge già il liquido perché è più pesante dell'ossigeno ed è più pesante dello stesso argon, quindi l'unica cosa che noi dobbiamo fare non è creare un prodotto che serva a servire lo champagne, ma semplicemente ripristinare il livello di anidride carbonica, così come facciamo oggi con il Coravin Sparkling. Quindi inizia un secondo, diciamo, periodo di creazione, di invenzione, ecco, e di sviluppo, e si arriva quindi all'idea che servisse uno stopper che preservasse, appunto, che innanzitutto isolasse
lo champagne o qualsiasi vino frizzante dall'esterno. Quindi, e poi soprattutto che fosse universale, che si adattasse al collo di qualsiasi bottiglia. Quindi la prima scoperta che fanno è che la maggior parte degli stopper presenti sul mercato utilizzano un polimero siliconato che alla fine sembra essere uno dei materiali più permeabili all'ossigeno, paradossalmente. Quindi dal suo settore medico di nuovo importa e decide di applicare una gomma speciale che è completamente isolante rispetto all'ossigeno. Quindi anche lì i nostri stopper risultano essere tra i migliori presenti sul mercato anche senza il device stesso. Dopodiché la seconda challenge, la seconda sfida è stato trovare o creare uno stopper che si adattasse a qualsiasi collo, quindi dal prosecco allo champagne a qualsiasi altro tipo di vino frizzante. Ad oggi il nostro stopper si adatta a qualsiasi tipo di bottiglia, anzi Greg ha lanciato una sfida, ha detto: se doveste trovare una bottiglia di vino frizzante ovviamente sulla quale il nostro stopper non si adatta, lui vi prega di inviargli una mail, greg@coravin.com, semplicissimo, con una foto, e lui vi manderà una cassa di quel vino che avete trovato incompatibile con lo stopper. I'm explaining the challenge of the neck of the bottle. Oh my God, yeah. Wouldn't fit on the stopper. Dopodiché il funzionamento l'avete visto, semplicissimo. Lo stopper si posiziona sulla bottiglia dopo ogni servizio. Ok, quindi io la bottiglia la stappo, servo il mio calice di champagne, ripongo in frigo la bottiglia con solo lo stopper, ok? Parliamo di ristorazione, ad esempio. Inizia il servizio cena, serve il primo calice di Moët o di Veuve Clicquot, rimetto lo stopper sulla bottiglia, la posiziono in frigo. A fine serata vado a ripressurizzare, cioè solo quando sono sicuro che la bottiglia non verrà più utilizzata per un tot di ore, quindi non c'è bisogno di ripressurizzare dopo ogni singolo calice. Dopodiché con il device si preme sullo stopper e il manometro passerà da rosso a verde in automatico una volta raggiunto il livello di pressione. È un manometro che riesce a rilevare la pressione necessaria all'interno della bottiglia, tant'è che si passa dal prosecco delle 3 bar semplicemente allo champagne di 4.2. Quello è uno forse degli aspetti più tecnologici di questo device, che riesce a leggere il livello di pressione necessario per la bottiglia. Semplicissimo l'utilizzo. L'altro trucco del mestiere: inclinare lo stopper prima di stapparlo per evitare lo scoppio. Nulla succede, semplicemente un po' più rumoroso. Ok? Passiamo alla sfida. Shall we move to the... Yeah, the scary part, as always. So, how did I develop this? Well, I did blind tastings to try to make sure that the last glass tasted just as good as the first, weeks, even months later. And so what you have in front of you is a blind tasting, and you guys are going to go into my scientific database, so I will record these results. You have 3 glasses of the same wine. Moët Chandon Imperial, Brut Imperial, that was poured around a week ago. A little bit more in some cases, that are in front of you. They are all the same wine, but they're from different bottles. At least one of the glasses in front of you, and as many as 2, are from a bottle that was first opened a week or so ago. The rest of the glass or glasses are filled with a wine from a bottle that was just opened. Your job is to see if you can find the 1 glass or 2 glasses that are from the bottle that was first opened a week or so ago. Understand? No. Dunque, la sfida, che è un po' il nostro format che ci ha permesso di conquistare tra tutti anche il gruppo Moët NSI, del quale siamo partner ufficiali appunto per la conservazione dello champagne. Di fronte a voi 3 calici. Almeno uno di questi calici è stato servito da una bottiglia stappata più di una settimana fa. Può essere 1, possono essere 2, o possono essere tutti e 3. Il vostro obiettivo è quello di identificare qual è il calice che proviene da una bottiglia stappata una settimana o più. In realtà, yeah, it's kind of more than a week, right? Yeah. Almost 10 days. Yeah. Quindi questo è il vostro obiettivo, può essere 1 o possono essere più di 1. A voi diciamo la scelta, ragazzi, e vi preghiamo solo di non parlare tra di voi, vorremmo la vostra opinione personale. Come diceva Greg, inseriremo i risultati di questo blind tasting nel database per tenere, diciamo, traccia un po' di tutte quelle che sono i vari risultati. This is called a classic triangle test. In a classic triangle test where you don't know if it's 1 or 2 of the glasses, there is a 1 in 6 chance of randomly guessing correctly. There are 24 of you, and so at least or around 4 of you should get it right, just randomly.
Dunque, questo è il classico test triangolare, quindi 3 soli calici di fronte a voi significa che statisticamente 1 su 6 indovinerà il risultato corretto, una questione matematica statistica, quindi almeno alcuni di voi dovranno riuscire a identificarlo, forse non per abilità ma per statistica o all'opposto. Please don't talk to each other. We want 24 independent answers, if we can. I always get nervous, every single time. Do I know the answer? My memory is terrible, but I do know the answer. I'm just trying not to give it away in my face. I'm impossible. Quindi sì, lui sa le risposte nonostante una terribile memoria, sta solo cercando di non far trasparire, ecco, durante il testing che sta facendo, quelle che sono le sue impressioni. Normally I don't know the answer, but I had to make the presentation. The answer's in the presentation, so. Normally I try to be blind myself, but we know it works for me because I tested myself. So the entire pandemic, this is what I was doing. I was drinking hundreds of different sparkling wines, trying to see if I could tell the difference between one that had been Coravin and one that had not been Coravin. You can imagine I had a better pandemic than most people, having to test hundreds of different types of sparkling wine. Just very quickly, I tried to be scientific, and so I wrote to winemakers, I wrote to sommelier, I wrote to wine critics, and I asked, what is the hardest sparkling wine to preserve, in your view? And so I got back a variety of different answers. Low dosage, high dosage, low perlage, high perlage, red grape wines, Blanc de Noir, 100% Pinot Meunier, that'll be tough. Vintage wines, that'll be tough. And then unfortunately, I also wrote to Jancis Robinson. And Jancis Robinson wrote back 2 words, pet nat. She said, pet nat, nobody can preserve pet nat. I don't know if that translates here. Petulant natural. It's essentially not made with method champenoise. It's like beer, the beer of wine. Normally has a crown cap. Jancis Robinson was right. Pet nat is the hardest sparkling wine to preserve. So that wine lasts 2 weeks. Champagnes normally last months. So I'm doing 6 weeks, 2 months, 3 months on anything made with method champenoise and also Prosecco, tank fermented. Pretty well, with good results. Dunque, innanzitutto quello che state facendo voi adesso è quello che lui ha fatto per tutto l'anno e mezzo della pandemia, quindi qualcuno potrebbe dire che non gli è andata malissimo. Quindi degustare alla cieca tutta una serie di vini frizzanti e champagne appunto per vedere se i primi prototipi del prodotto funzionassero. Considerate che abbiamo lanciato il 1° settembre di quest'anno, quindi il prodotto è davvero nuovissimo. Tra l'altro quello che vi ha raccontato Greg era come si è arrivati al claim iniziale della preservazione di 2 settimane per poi passare alla preservazione di almeno 1 mese. Durante i suoi esperimenti ha chiesto a tutti i suoi amici, conoscenti, esperti di vino quale fosse il vino frizzante più difficile da preservare. Dopo una serie di nomi strani, quello che su tutti l'ha spuntata in termini di difficoltà è il Petnat. È un vino particolare, considerato il vino frizzante, la birra del vino frizzante, praticamente del mondo del vino frizzante. Vino molto difficile da preservare che dopo 2 settimane effettivamente sembrava avesse un po' di cambiamenti. Ad oggi però siamo certi che il prodotto possa preservare la bolla, soprattutto per prodotti ecco, appunto come lo champagne dove la pressione è di un certo livello, almeno per 1 mese. Okay, does everybody have an opinion? You have an opinion, okay, hold on Vi one siete fatti second. un'idea? Yeah. You should hear my Italian. Secondo me, non so se
Ci arriviamo subito. Volevamo solo sapere se eravate pronti. Ci arriviamo per alzata di mano, però c'è prima una... Before we answer any glass or glasses, I like to ask a few questions. Number one is, are any of the glasses in front of you flat or oxidized, like they'd been open for a few days? Dunque, prima di chiedere la vostra opinione appunto su questi 3 calici, ci sono 2 domande che vorremmo farvi, fondamentali. La prima è, c'è tra questi 3 calici almeno un calice che sembra ossidato, che sembra piatto, che sembra appunto provenire da una bottiglia che è stata aperta e lasciata lì da più di qualche giorno? Are all of the glasses in front of you servable to a guest or a friend as an example of Moët Chandon Brut Imperial? Servireste tutti e 3 questi calici ad amici o a clienti nel vostro locale, considerando che state servendo un Moët Chandon? Nel senso, riformulando la domanda, c'è uno di questi calici che non servireste a qualcuno? The first one, she wouldn't serve. She would not serve, okay. Perfect. Well, that's at least pretty good news. Because if it's servable to a friend and they're not flat or oxidized, then we've already won. And the science is going to be interesting to hear in the result, but if these are all servable, it means that it worked. And if they're all similar, it means that it worked. Sometimes I ask, is it any greater difference than 2 bottles of the same wine you might open? And if we're inside of that bottle-to-bottle variability, that's already a great result. So I'm already beginning to smile, which is good. Dunque, dalle vostre risposte a queste 2 prime domande si può dire che praticamente il test Coravin è già stato superato, che abbiamo già vinto come azienda, nel senso che l'obiettivo è rendere il vino fruibile nel corso del tempo, senza alterarne qualità, sapore ed aroma. Quindi in realtà a questo già siamo arrivati. Adesso ovviamente andremo a verificare quelle che sono le vostre impressioni per capire realmente come funziona il nostro prodotto. So, but let's do the science, why not? I'm going to ask you to raise your hand if you think that the glass I'm mentioning is a glass that was originally from a bottle poured a week or more ago. So I'll ask, who thinks glass 1 is from a bottle that was poured a week or more ago? Please raise your hand if you Dunque, think per glass alzata 1. di mano, chi pensa che il primo calice provenga da una bottiglia che è stata aperta più di una settimana fa e quindi poi ripressurizzata con il Coravin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Who thinks glass number 2 is from a bottle that was served a week ago or more? That's 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6? I think it's 6. Who thinks glass number 3 is from a bottle that was served a week or more ago? 1, 2, 3, 4. 4. So the odds on average are glass number 1. Okay, we've learned some real science over the last couple of days. We have not done this before with large groups, so we're learning how to do this. And I'm really excited because I think I figured something out, as you may have as well, in the number of times that we've done this. Are you guys ready for the answers? Are you sure? Ready? Glass number 1 was from a bottle that was opened today. Glass number 2 was first opened actually 6 days ago. And glass number 3 is from a bottle actually opened 11 days ago. Non so se c'è bisogno di traduzione e abbiamo anche il nostro sommelier che può testimoniare e ha stappato lui la bottiglia e ve l'ha servita. Il primo calice arriva da una bottiglia stappata 20 minuti fa. Il secondo calice 5 giorni di preservazione, il terzo calice sono 10. And actually I'm thinking that it's 6 and 11. Yeah, 6 and 11, because it's one day plus. Quindi 6 e 11 giorni. So did anybody guess only glasses 2 and 3? C'è qualcuno che ha alzato la mano ad entrambi i calici, il 2 ed il 3? No. No. So the average is even lower. That's below average. Okay, we've learned something, and I'll let you know what it is. So I think what mattered most is when the glasses were poured. We had only one person serving wine today, if you noticed, and he poured the first glass first, and the second glass second, and the third glass third.
And I think the amount of time it's spent in your glass made many of you think that glass number one was poured a while ago. I think that's what Dunque, happened. una delle cose di cui ci siamo appena resi conto, in realtà è tutto nuovissimo per noi, come vi dicevamo il prodotto è stato lanciato un mese fa e come vi dicevamo a livello statistico almeno 1 su 6 dovrebbe avere la risposta esatta. Quello che però quello di cui ci stiamo rendendo conto è che il tempo di giacenza nel vostro calice potrebbe aver cambiato la vostra percezione della bolla, in quanto il primo calice è stato servito da solo dal nostro sommelier, quindi ha avuto più tempo di riposare all'interno del vostro calice. Parliamo di pochi minuti, però comunque un tempo che fa una leggera differenza su una bottiglia appena stappata. I think time and glass makes more of a difference than Coravin or not. La motivazione, anche perché uno dice, perché uno in sequenza dice stappato oggi o gli altri giorni. Go ahead, sorry. Facendo un confronto, poi per carità, sono l'ultimo Ci del mancherebbe. carro, è solo un'impressione. La prima ha un differente di perlage appena percettibile rispetto agli altri, cioè proprio anche nel bicchiere, centralmente è appena percettibile un diverso perlage rispetto al primo e soprattutto una leggera differenza di profumo. Gli ultimi due sono più marcati come profumo. Non so se è dovuto semplicemente alla permanenza del maggiore gas che ha potuto sviluppare la parte secondaria dei profumi rispetto al primo che è stato stappato in questo istante. Era questa anche la motivazione perché ho definito soltanto il primo. So the judgment is saying that the first glass has a slightly different perception of perlage and also of the smell itself. And it doesn't really know if it's because it stayed longer in a glass, but he noticed something different in glass 2 and 3 that made him think that the first one was actually the flatter one, the one opened from more time. Yeah, and so what I do in that situation when I have this belief is I do the test again. And so I would, and I don't know if we are able to do that for some of you who are interested, but I have had the same feeling that you did, and then I would have my sons work with me, my sons pour me the glasses again in a new order that I didn't know, and see if I could tell the difference. And I have done that over and over again and not been able to tell. Dunque, proprio per confutare questa possibilità relativa all'ordine in cui è stato servito, quello che Greg farà e che ha sempre fatto nell'ultimo anno e mezzo è quello di, in casi come questo, lui ha avuto la stessa tua percezione, rifà il tasting cambiando l'ordine, facendosi servire sempre alla cieca per capire se la giacenza nel calice è stata determinante. Lo ha sempre fatto e ad oggi lui dice che non è quello realmente che cambia la percezione. Considerate che comunque che ogni bottiglia è diversa dall'altra, quindi anche lì non è che noi possiamo omologare il prodotto esatto, quindi comunque una minima differenza c'è. Comunque di solito adesso penso che dopo lo trovate dietro che fa i suoi studi e... If we have leftover wine, yeah, come back up and That's what I just... we'll pour it at random for you again. You can go through it as well. But the good news is bottle-to-bottle variability, it's still very small, the differences between. And I found that with all sorts of different sparkling wines from around the world, vintage or not. So I'm really encouraged by how the Coravin Sparkling system is working. And my hope is that because you know this is true, that you will at home serve yourself more sparkling wines by the glass. I have 6 different bottles of sparkling wine in my wine fridge, open at various time points, and I'm drinking through them with my spouse. I have a new glass of sparkling wine every day. I went from having sparkling wine being 1% of what I drank because I opened it on holidays, to now it's 30% of what I drink. I love sparkling wine. It's fantastic. My hope is also that you will do this at the restaurant. That if you work in a restaurant or a wine bar, that you will feel free to serve a vertical of Dom Perignon or a horizontal of Krug or whatever it is that you want to serve because you now can. It's free to be able to do this without waste. It's about €1 per bottle to preserve it, which it's worth, especially for a wine like this. So that's my dream, and I hope you guys are part of that.
Quindi innanzitutto, a prescindere dalle varie considerazioni, quello che volevamo dimostrare è che la differenza tra le varie bottiglie è praticamente minima se non nulla, quindi già questo è un gran risultato. In generale quello che si augura Greg è che si cominci ad approcciare il mondo delle bolle in maniera differente, sia a casa, dove lui è passato dal bere forse quello che beveva l'1% erano bolle, adesso si serve un calice differente al giorno, considerando che non ha rischio di spreco in questo senso. Speriamo anche che la ristorazione adotti, come già sta facendo, anche se siamo sul mercato da solo un mese, questo prodotto per far vivere ai propri clienti un'esperienza unica, un'esperienza che prima non era possibile, cioè qualsiasi tipo di bolla al calice, senza particolari sprechi o rischi di praticamente rovinare il contenuto del resto della bottiglia. I think we just need to say Yeah, thank you for it's questions from anybody. Ci sono domande? About anything, and if you're interested in trying the aerator, feel free. Sure. Sul primo prodotto, quello ad ago, esatto, quello che ad ago di inserimento, se il problema dei problemi di fondo su vini magari molto vecchi, molto invecchiati, può influire sulla fuoriuscita o sull'ossigenazione della doccetta? Very good question. With the Coravin Timeless, in case of sediments within the bottle of cork residual, would this impact the service in any way? It's a very good question. As you know, many wines have sediment. Vintage port, old California, old Italian wines can have sediment. What I do in my own home, and I've seen more in restaurants, I purchased a wine basket, wine cradle. And so the wine is stored on its side normally. You remove it, place it into the wine cradle, and then Coravin it on the wine cradle, like so. Just push through. Ceretto's got a hard cork. And then tip the bottle 10 degrees, pour, tip it back up, and remove. Much less sediment goes through. So I think that's one way of doing it. The other way, which is a little strange, is to use the aerator. The aerator on the inside has a fining screen to remove sediment so that it didn't block the holes. You can see the screen. Yeah, it'll actually filter sediment. Quindi ottima domanda. La prima risposta è che un suggerimento in caso di vino quindi dannata, con sedimento eccetera, il suggerimento è quello, come fanno già nella ristorazione, di utilizzare il cestello, quello per portabottiglia, e versare inclinando il meno possibile la stessa per evitare di far fluire nel calice i sedimenti. Altra soluzione, forse molto più pratica, è quella di utilizzare il nostro aeratore, che include una parete microfiltrata, quindi automaticamente filtrerà qualsiasi tipo di sedimento e residuo durante il servizio, permettendo solo al vino purissimo di arrivare nel calice già ossigenato. Altre domande, curiosità? Volete provare i nostri prodotti, fare un side by side con l'aeratore? C'è un sito internet dove spiega tecnicamente come funzionano i oggetti? Assolutamente sì. Se vuole un'ulteriore spiegazione tecnica saremmo contentissimi di farglielo provare anche adesso. Comunque al sito coravin.it ci sono tutte le spiegazioni, oltre al nostro e-commerce ci sono anche tutta una serie di video esplicativi. C'è Greg su YouTube che in una serie infinita di video, trovate anche me su qualche video che spiego come funziona, quindi diciamo da quel punto di vista ce ne sono tante. Ma se vuole fare una prova pratica siamo più che contenti. No, gentleman is asking about how to learn effectively how to use our products. So he was asking about any videos available. Video online. And I invited him to test it with you now, so that. Sure, yeah, and come on up. I have my techniques. So Se just vuole è il benvenuto a fare una prova. just to show you again, this is Coravin Sparkling. All you do is tilt, open, pour, close. So this is important. It has a first position that releases gas but will not allow it to come off, so that you don't have to worry it's going to go flying if you release it. And then you have to rotate all the way up until it clicks to take it off. So that's one important thing. And then I'm hoping that I run out of gas so I can show you how we change capsules, but repressurize at the end of the day. You know you've run out of gas when this stays red. Oh, I have a lot of, it saves so many bottles, so it's hard. But I can show you if you'd like, seeing this is the end of the conference, we can have a popping sound. I think you do. Yeah, you guys ready? So I'm going to open this without releasing the gas first, and we'll see how everything is.
Adesso fa il test ad aprirlo senza far sfiatare, giusto per farvi capire quello che può succedere. Prepare yourselves. I'm going to prepare myself. Oh, it's not so bad. No, è giusto per evitare questo che noi lo incliniamo prima di servirlo. Poi, come avete visto, la levetta ha una doppia posizione di chiusura. Questa qui è quando è già stata praticamente agganciata al collo della bottiglia, e poi c'è la chiusura completa. Quindi dovete ricordarvi di diciamo, aprirla fin su, esatto, per poterla rimuovere. That's it. Coravin Sparkling. Thank you Grazie guys mille. for coming. Thank you. Thanks for being part of this test, too. You go into our database. I really appreciate it. And thank you, Marcello.